ഇന്ന് ഞാൻ on behalf of Government of India and my colleagues ഇന്നലത്തെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ വിക്ടിംസിനെ കാണാനും ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ആണ് ഞാൻ വന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ 3 പേഷ്യൻറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു, സ്റ്റാഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഭയങ്കര ട്രാജിക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. 3 lives have been lost. 50 odd പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും 2-3 പേഷ്യൻറ്റ്മാർ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് അവരെല്ലാം സേഫ്ലി റിക്കവർ ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹോപ്പ്. ഞാൻ സൈറ്റും വിസിറ്റ് ചെയ്തു രാവിലെ. അവിടെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, ഞാൻ ഉള്ളിലൊന്നും പോയില്ല. NSG, NIA, കേരള പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ടീംസ് എല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയില്ല. ഐ ഹാവ് നോ ആക്സസ് ടു ഇറ്റ്. ബട്ട് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, sorry, I'm lapsing into Malayalam and English. I visited the center as well, and I saw the NIA and the NSG and the Kerala police teams were already there. And I certainly did not go inside, but we look forward to the results of their investigation. Apart from these 2 issues, I would certainly like to comment on Chief Minister Pinarayi Vijayan's press statements yesterday in response to what I had said yesterday, and his characterization of me as a poison of communalism. There is a Malayalam word for that. വർഗീയതൻ്റെ വിഷം. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പുതിയതായിട്ട് എന്നെ പറ്റി കേട്ടതാണ്. This is the first time I've heard myself being described like that. I certainly want to respond to that. And I want to clarify. I certainly want to respond to what the Honorable CM has said yesterday. And let me start by saying and clearing for your information what I had said, what I have always said, what our party has always said, that under Chief Minister Pinarayi Vijayan, Kerala has shown increasingly a tolerance towards radical elements and radicalization, that whether it is in June 23's Elattur Kozhikode attempt to burn a train which would have caused, God forbid if he had succeeded, over 200-300 deaths, and the characterization of that person as being mentally ill, till investigation revealed that he was a Zakir Naik, an ISIS sympathizer, and that it was a deliberate attempt at terrorism. That is also in the history. And what I said is that there is a history of appeasement of radical elements by both the Congress and the left in Kerala. And I said this in the context of the Hamas chief being given an opportunity with no intervention by the government of Kerala or indeed the Kerala police to address a large gathering of youth and inciting them with radicalism. And Hamas, contrary to what Shri Munir says of the Indian Union Muslim League or what Swaraj says of the CPM, is certainly a terror organization that has wrecked lives, raped women, killed children in the recent attacks on Israel. And for that organization to be given
an opportunity to radicalize our youth is the point that I made in my commentary yesterday. In the backdrop of what repeatedly has been said about growing radicalization in Kerala and this turning a blind eye to radicalism approach of both the Congress and the left. To that, the Chief Minister said, I am a Vargiyavadi, which is I'm a communal. I am spitting the poison of communalism. Nowhere in the message had I mentioned any community. I had talked about Hamas. And it is almost like the Chief Minister is trying to equate Hamas with the broader Muslim brothers and sisters of our state and the country. And so therefore I want to bring to your attention today, draw your attention to not just the history of appeasement that causes radicalism, but also what Chief Minister and the CPM have done in the wake of this attack. And I will tell you how this exactly is what the Congress has done in the past. First, instead of dealing with the issue of this terror organization Hamas, they say we are communal. Same thing happened in 2611. Then they say it is an RSS conspiracy to defame the government. Go back to 2611. After the 2611 terror attack, a Congress leader, Digvijay Singh, came out and said exactly the same thing. This is not terrorism. This is an RSS conspiracy. Then they say that Hamas is justified in violence, which is normalizing terrorism. And this is said by both Swaraj of the CPM and MLA Swaraj of the CPM and Munir of the Indian Union Muslim League. And this is okay according to the CPM and the Congress. But when we draw the attention to terrorism, when we draw the attention to radicalization, when we draw the attention to protecting our youth against radical elements, we are communal. We are the Vargiyavadi. So I want to, through you, pose some questions for you to ponder, for the people in Kerala to ponder. When an organization like Hamas is allowed to preach hatred and jihad in Kerala, it is free speech for Chief Minister Pinarayi Vijayan. He is a hero. Government of Kerala will not do anything. But we are communal. We are the Vargiyavadi. The same Chief Minister will not hesitate to put a journalist behind bars when that journalist is exercising his Article 19 Constitution of free speech. June 2023, a person attempts to put a train on fire in Kozhikode, Elattur. The government of Kerala and the Kerala police say he is mentally ill. It was not a terror attack. Then subsequent investigations show that it was a well-planned Zakir Naik ISIS-inspired attack. And we are the Vargiyavadi, we are the communal. Chief Minister and Home Minister Pinarayi Vijayan is a hero. 2016 onwards, there has been repeated examples of people who have been radicalized in Kerala, going and joining ISIS, joining Taliban, going to Syria, going to Afghanistan. When we point that out, that we must do more, we must prevent our children from being radicalized, we are communal and Vargiyavadi, Chief Minister and Home Minister Pinarayi Vijayan is a hero. There are many examples. You don't have to be even 6x6 in vision to understand that for several years there has been a phenomenon of growing radicalization
among some people in Kerala. To point out radicalization, to point out terrorism, to point out terror links is not Vargiyavadi. It is the duty of every citizen to help those, to protect those children, protect those youth from being radicalized. But no, Pinarayi Vijayan would rather say, when I have not mentioned anywhere in the last 2 days anything about any community, and I said, as is the position of our government and position of our party, that innocents from all communities and faiths are the ones who bear the price of terror and appeasement that causes terror. He turned that around yesterday and said, I am spitting the poison of communalism. I have much more deeper relationships amongst the Muslim community, the Christian community, the Sikh community, the Parsi community, the Jain community, and the Buddhist community than Pinarayi Vijayan will ever have. And I challenge him to decide who is more secular and who has more friends in the Christian and minority communities in this country than, and for him to call me Vargiyavadi. If there is one person who cannot be called Vargiyavadi, is me. You cannot call me communal, nor can we call this party communal. Yesterday, almost like 3 people did not die and 50 people were not injured. There is a confession by a gentleman, Dominic Martin, who confesses to this crime. And for some people in the Congress and left, it is almost like a celebration. You see their tweets, you see their messages. We are not in a competition to blame anybody. We are here today as a responsible political organization who is committed to making sure that India is safe for all Indians. And that we want this to be a collective fight against radicalism. If this person, if the Kerala police, who last investigated terror in Kozhikode in Calicut, and for many days talked about a mental illness, till the Maharashtra ATS investigation proved that this person is not mentally ill, but was actually a Zakir Naik ISIS sympathizer. Then only the Kerala police came back and admitted that it was a terror attack. If the Kerala police is in such a hurry to build this narrative, before the NIA completes the investigation, before the NSG completes its investigation, fine. I have said yesterday that we should not prejudge any of this investigation. But this issue and the issue of growing radicalism, the issue of Hamas being given permission, just 10 days after they have killed so many people, with the government of Kerala and the Kerala police being silent, is the issue that I want to highlight. As I said today, this slogan of Vargiyavadi or communalism is increasingly being used by politicians of the INDI alliance. And I want to point out that in 2008 when Batla House happened, 2008 when 2611 happened, the Congress government was being supported by CPM and they did not speak one word during that attack, condemning anybody. The same INDI alliance, which is now the new name for UPA, today uses Vargiyavadi and communalism as a cover for either ineptness, corruption, or appeasement. Otherwise, tell me, a home minister who holds the responsibility of law and order in the state is sitting in Delhi doing his politics when bombs are going off in Kochi, 3 people have died and 50 people are injured. If Pinarayi Vijayan wants to hide behind accusations of Vargiyavadi and communalism every time, to cover his own ineptness as a home minister, cover his own corruption of his government, and cover his own appeasement politics that he has copied from the Congress, then I can only say that Vargiyavadi and communalism can no longer be a shield
for your accountability of what you are doing as Chief Minister and Home Minister. In all of this, you will notice that the Congress has remained mysteriously silent. Why is the Congress not speaking out against radicalization? Why is the Congress not speaking out about Hamas chief being given an opportunity to speak and radicalize the youth of Kerala? This is a question I hope you will ask the Congress. The only response I got yesterday was one tweet from Haibi Eden, the Honorable MP, who said, "Kashtam, that the minister does not have faith in NIA and Kerala police." I want to say very clearly to all of you, I have the greatest faith in the professionals of the Kerala police. I have the greatest faith in the professionals of NIA. But I do not have faith in the political leadership that manipulates the Kerala police, that manipulated it in Erattur, that have manipulated it in Trichur in 1997, that manipulated in 2016 when the ISIS went, and in September 23 when ISIS Kerala module was busted. My lack of confidence, my political attack is on the Home Minister of the state, who is also the Chief Minister. And if the Home Minister is unable to do his function and protect the people of Kalamassery and Kerala, he should find somebody who is competent enough to be Home Minister, and he can do full-time politics in Delhi. He can do full-time politics of the INDI alliance. Lastly, I'll just say, I'll repeat once. To accuse me of Vargiyavadi, to accuse me of being communal, to accuse our party or our government of doing anything other than looking after the best interests of every Indian is to be a liar. And I am flat out telling him that he's a liar. And he's using lies to cover up his ineptness. He's using his lies to cover up his appeasement politics. If not having links with the SDPI, PFI and the Hamas is the qualification for being called communal, I am proud to say nobody in the BJP nor I have any linkages with SDPI, PFI or the Hamas. But we certainly have strong relationships and strong presence in our outreach to all members of the community, not only in Kerala but all over the country. So I will end with that. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയണോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? I'll just be brief. മലയാളത്തിൽ I'll be brief. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ ബിഹാഫിലും എൻ്റെ കോളീഗ്സിൻ്റെ ബിഹാഫിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നലത്തെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് വിക്ടിംസിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ നോക്കുന്ന ടേക്കിംഗ് കെയർ അവരുടെ സ്റ്റാഫ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ പോയി. ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ എവിഡൻസ് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റി. വിക്ടിംസിൻ്റെ എന്ത് സഹായമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഹാവ് ഓഫേർഡ് ദം ടു ദെയർ ഫാമിലീസ്. ഇന്നലെ ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് CPMൻ്റെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ സഖാവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പാലസ്റ്റൈൻ ഇസ്രായേൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തു ഞാൻ വിട്ടപ്പോൾ ഇന്നലെ ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ എൻ്റെ പേരെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു വിഷം സംതിങ് വർഗീയവാദി എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് 2 മിനിറ്റിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എൻ്റെ റെസ്പോൺസ്. എന്നെ വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന് എന്തൊരു മോറൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഞാനും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിജി സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് സബ്കാ വിശ്വാസ് സബ്കാ പ്രയാസ് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യകർത്ത ആണ്. ഇന്നലത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതോ പാർട്ടി പറഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫെയ്ത്തിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഹമാസിൻ്റെ ചീഫിനെ
കേരള ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അയാളുടെ ഹേറ്റ്ഫുൾ സ്പീച്ചും ഹേറ്റ്ഫുൾ സെൻറ്റിമെൻറ്റും റാഡിക്കലൈസേഷൻ എഫേർട്സും ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത്? അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അത് വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ഈവൻ ടുഡേ. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിസ്താരമായിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടെൽ യു ഹിസ്റ്ററി എന്താണ്. ഇവിടെ ജൂൺ 2023 എന്ത് നടന്നു? കോഴിക്കോടിൽ ട്രെയിൻ ബേണിംഗ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. സെപ്റ്റംബർ 2023 ഐസിസ് കേരള മോഡ്യൂൾ ബസ്റ്റിംഗ്. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കിപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 2016 ഇവിടുന്ന് എത്ര കുട്ടികൾ സിറിയയിലേക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഐസിസും താലിബാനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയി? അത് എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ റാഡിക്കലസ് ആയിട്ട് ഒരു റാഡിക്കൽ ഐഡിയോളജി എടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് ജൂൺ 2022 ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് നഡ്ഡാജിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പറയുമ്പോൾ ടെററിനെ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടെററിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടെററിൻ്റെ കണക്ഷൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങളെ വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹമാസിന് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ പാസ് കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അല്ല വർഗീയവാദി, ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻഷൻ. ജൂൺ 2023 ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ സസ്പെക്റ്റ് മെൻ്റലി ഇല്ലാണ് എന്ന് ഒരു പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തിയറി നടത്തിയ സർക്കാർ ഹീറോ ആണ്. ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി. സെപ്റ്റംബർ 2023 ഇവിടെ ഐസിസ് മോഡ്യൂൾ ബസ്റ്റായത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഹോം മിനിസ്റ്ററും പിണറായി വിജയൻ NIA ആണ് ബസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി. പിണറായി വിജയനാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻറ്റ്, സൂപ്പർ കോമ്പറ്റൻറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, ഹോം മിനിസ്റ്റർ. 2016 പിണറായി വിജയൻജി മുഖ്യമന്ത്രി ആകുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കുട്ടികളെല്ലാം റാഡിക്കലൈസ് ആയിട്ട് സിറിയ പോകുന്നു, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോകുന്നു, ഐസിസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് വർഗീയവാദി വിഷം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളാണ്. പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ ഇസ് ഒരു ഏഞ്ചൽ, ഒരു സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ. ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് വരുന്നു. ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീഡ്സ് ആൻറ്റി നാഷണൽ എലിമെൻസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ആരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ചെയ്തത്? ബട്ട് ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി. പിണറായി വിജയനാണ് സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ കം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ മെസ്സേജിൽ ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്തത്, ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്നസെൻ്റ് ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൈസ് പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2008 ഇതേമാതിരി സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ബാട്ട്ല ഹൗസ് എൻകൗണ്ടർ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധി പറയുന്നു അല്ലല്ല അവർ ടെററിസ്റ്റ് അല്ല, എന്നിട്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം മാത്രം 26/11 ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലീഡർ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് പറയുന്നു ഇത് RSS കോൺസ്പിറസിയാണ്. അത് ഒസാമജി അല്ല ചെയ്തത്, ഒസാമജി. ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൊസിഷനായിരുന്നു. ഇന്നെന്താ CPM പറയുന്നത്? RSSൻ്റെ കോൺസ്പിറസിയാണ് CPMനെ ഡിഫെയിം ചെയ്യാൻ. ഇതിൽ ഒരു പാറ്റേൺ, സിമിലർ പാറ്റേൺ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും CPMൻ്റെയും നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു സാധനം പറയണം. ഈ വർഗീയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ലോഗൻ പിണറായി വിജയൻജി ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അത് ഒരു ക്യാമോഫ്ലാജ്, ഒരു കവറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനപ്റ്റ്നെസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറപ്ഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പീസ്മെൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, കവർ ചെയ്യാൻ. ഇത് കോൺഗ്രസും അതേ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഇനപ്റ്റ്നെസ്സും
അവരുടെ കറപ്ഷനും അവരുടെ എപ്പീസ്മെൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സ് കവർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ വർഗീയവാദി, വിഷം, അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.